At isa sa mga inaabangan natin, Coach O, ang ating mga naggagandahang mga dilag at manonood dito sa loob ng arena. Dahil when you're on cam, all you have to do is dance. Smile! Smile ba? Simula na nga tayo ng ating second quarter. Hamado Lamino scoring there. At binaba ang kalamangan ng Letran sa 8. Ito may inabot sa atin ng ating statistician dito, si Pong Tocanes. Important stat. Teams in the NCAA are so far perfect 12-0 when leading by 10 points or more at the end of the first quarter. Wow! So kanina labang ng 10. Binalik ngayon ni Kevin Racal dahil ililista natin ang pang-4 na puntos ni K-Rax. Isang magandang hapon kay Coach Reggie Varela ng Blue Eaglets. Assistant coach ni Coach Joe Silva. Sabi niya, batiin daw natin siya. Batiin na rin natin. Meron ba siya isang assistant sa junior? Si Yuri Escueta. Uy, parang familiar sa yung Yuri Escueta, no? Guwapo yung mga Escueta. Pinsan mo din yun, no? At McJur Lewib nakapuntos doon. His first 2 points of this game. It's a 12-point ball game. They go inside to Lamino. At talagang pinipersa nila sa loob si Lamino. Hindi nga lang nakaka-convert, although he has 4 points. But imagine if they capitalize on all the baskets made inside the paint. For EAC, they wanted to be down as much as 12 siguro this far. Ngayon naman, balikan natin si Star Magic Angel, binibining Myrtle Saro. Hi, Myrtles! Yes, dahil kanina nga ay nakausap ko ang ating dalawang featured players. Ang una ko nakausap ay si Mark Cruz mula sa ating Letran Knights, ang ating Ant-Man. At sinabi niya nga sa akin na ang saya daw ng experience niya during our NCAA All-Star Games. Sabi niya, bittersweet daw ang kanya experience dahil napanalunan niya ang title sa 3-point shootout champion. Pero malungkot siya dahil hindi niya na ito magde-defend next year dahil nag-graduate na siya with a course of business management. Pero flattered din siya dahil marami sa atin ang tumatawag sa kanyang Ant-Man. Kaya naman medyo feeling superhero itong si Mark Cruz dahil maraming tumatawag sa kanya ngayong Ant-Man. Pero he said he will always stay grounded and he will always do his best in every game. Sabi niya nga din, ay naging masaya din ang experience niya sa All-Star Games dahil naging ka-close niya itong si Francis Monsayak mula naman sa EAC. Pero sabi niya, he will not hold back on today's game. He will really give his all kahit kaibigan niya ito. Ayan, balik muna sa iyo, Andre. Maraming salamat, Myrtle. Kung nandito ang kaibigan mo na si Jed Montero, magkaibigan niya si Mark Cruz and si Francis Monsayak. Kung merong mga minions, sila naman ang Ant-Men na si Francis Monsayak and si Mark Cruz na parehong 5, I believe 5'5", 5'6". Pareho nga silang nasa West team ng NCAA All-Star, EAC at sila yung nagpalitan nun Sila yung nagtulungan para mapanalo yung game na yon over the East. Sabi ni Chris Garnett, 05 sa Twitter. Chris, thank you. Ulitan na naman to with at the Big Alls, at Andre Felix. Galing Andre, galing Olsen. Hashtag NCAA Season 91. Bagong hashtag. Oo. Salamat sa pauso, Chris. Natawa naman si Marie nung binanggit natin, dos sa itlog sa Twitter. At salamat din sa Live Scores PH on Twitter. Francis Monsayak. Iba talaga ito si Dre, multitasking. Siyempre kailangan basahin din natin ng mga nag-tweet sa atin ng mga estudyante as Monsayak misses on that free throw. He has 5 and our official spots something. Someone is down on the floor and he is still not getting up. I think it's Sidney Onwubere. Sid Onwubere, the guy who averages 12.5 points per game and 29.3 minutes for Coach Andy. Sisilipin natin. Maraming salamat sa replay na ito. Thank you to Derek Alneri and Racal and Onwubere. Fake count. Oh. Siguro may kasamang, ewan ko kung acting yun, pero tumba si Onwubere. Pero walang tinawag ng referees. So, play continues, play goes on. Ipagpatuloy lang magandang laro. Nice! Sabi ni March. Thank you for tweeting, March. Ganda naman ng sundot ni Onwubere. Seems to be okay all the way. Sidney Onwubere for his 5th point today. At yun ay nabibigay din ni Sidney Onwubere din sa komponan ni Coach Andy Guzman. This is defense. He's all-around plays. He's an athletic guy who can play multiple positions, pero magaling na defensive player to si Onwubere.
Sabi ni Monsayan. Sabi niya, hindi ako fumaul doon. Cruz. Tingnan natin. Francis will be called for his first personal as we take a look at Sidney Mubere for this fast play of the game brought to you by Smart Live, the smart life. And Sidney Mubere averaging a point, make that 1.6 steals per ball game. No, kung ang Letran, Dre, pinag-usapan natin na gustong bumawi dahil galing sila sa talo. Itong si Sidney Mubere gusto rin bumawi yan dahil hindi maganda yung laro niya last game. Kaya nga nag-step up dun si Diego, di ba? Pero ngayon, mukhang maganda linalaro ngayon ni Sidney Mubere after hitting that three-pointer. The last 5 points of EAC coming from him. Yes, para sa tres. Sabi ni Ant-Man, Mark Cruz, ililista natin ang unang 3 puntos niya and ang kanyang 9th point today, Coach O. Sidney Mubere has the ball, finds Mejos. Mejos, he spots an open Bonleon. No basket. Foot stepping on the line. Si Mario Bonleon, sabi ng ating opisyalis, referee number 16, Dexter C. Raymond Pasqua, babalik na sa laro. Tingnan natin ito. John Soliano, yung tapik doon ni Monsayak, napunta kay Mark Cruz. And the Ant-Man nailing on that three-pointer where he has been a good three-point shooter or three-point king this season. The three-point shootout in All-Star break, averaging 36% from beyond the arc. An offensive foul ang tinawag kay Kevin Racal. Kevin Racal, oo. Yun yung sinasabi nating defensive presence ito si Sidney Mubere. Kala mo libre na si Racal, pero because of his leaping ability, ito si Sidney Mubere, inagulo niya yung tira ni Kevin Racal. Pero may hawi. May hawi doon. Oo, kaya natawagan si Racal ng hawi doon. With his ward-off using his right hand. Mintes ang tres doon ni Mejos, nakuha naman ni Ray ng Batak. Na bumabatak, tumatakbo ngayon, muntik ng maagawan, binato ni Quinto. And Bong Quinto now has 5 for the cause of Letran. And Coach Andy will call a timeout bago pang lumobo masyado itong lamang ng Letran. It is a 14-point lead for the Letran Knights, 39-25. Kami po ay magbabalik. The little general Francis Monsayak is on your screens. May 5 puntos ng kinakana itong si Monsayak. At pagkalaban ng kanyang alma mater, talagang may something, no? Yung tipong may ganitong si Francis Monsayak. He is on a Red Cup rampage against when he faces the Red Lions. No, very familiar siya sa team ng San Beda. Kaya medyo komportable siya tuwing kalaban niya. Sometimes ganun yun, even when you're in the pros, when you get traded. Yes. Pag nakakalaban mo yung former team, medyo familiar ka na dun sa laro nila. Normally, dun maganda ang linalaro mo. Yung career high, dun mo linalabas. Because, well, most probably, familiar ka dun sa mga plays, familiar ka dun sa mga taong nakakalaban mo. So, medyo mataas ang kumpiyansa mo. But sana nga, madala dito ni Francis Monsayak yung larong gano'n against San Beda, madala niya against San Beda's rival, the Letran Knights. Nakita natin on your screens, EAC has already committed 17 turnovers so far. We are just in the first half. They committed 27 turnovers in their first meeting despite that win. Quinto, the drop pass. Ganda naman, Soliano. Ganda ng mga peke ni Jom doon. Ilista mo na, pang-6 na puntos ni Jom Marie Soliano. Coach, si Jom Soliano, no? Moving without the ball, napakagaling din, no? Cutting to the basket because of that penetration. Alam ko anong gagawin niya, and he's very good around the basket, you know. Master guwapo move of the quarter from Jom Soliano. Watch out for more guwapo moves powered by Master, sikreto ng mga guwapo. Gaya ni Anton Rojas. Talagang kay Anton mo binabalik. Manlilibre yung mamaya. Papainom siya, no? Papakain. At gusto natin batiin
ang dating courtside reporter ng Emilio Aguinaldo College Generals at ngayon namamayagpag na, nakikita ko sa magazine, sexy na si Riza Diaz. Sabi niya, nag-tweet siya, "You guys are #DelixDuo." Galing EAC. Maraming salamat kay Binibining Riza Diaz. Dati kong partner din yan sa college hoops ng NCAA. Sikat na yan eh. Oo, wala na. Di na ma-reach yan si Riza eh. At may nagsabi din sa atin, naka-hot pink tayo ngayon. Ating mga kaibigan. Mga kaibigan natin nanonood sa atin. Ba't mo ako? All around the world, mga kaibigan natin. All around nanonood sa atin. Alam mo, napansin ko nakakarami ka ng palo sa akin, ha? Pinapabayaan lang kita eh. Na-enjoy lang ako eh. Alam ko naman. All-star game tayo na magkasama. Yan na nga si Extra Rice Jr. Jeff Malyari nasa loob na. Pero nilabas ulit ni Coach Andy de Guzman. Magandang hapon po muli sa maulan na Biyernes. Hot pink. Coach O. Hot pink. Salamat, Direk Alneri. At hello sa ating mga manonood. San man kayo naroon. Onwubere. Rushing it. Umaatake dire-diretso. Si Sydney Onwubere. Now Grabe. with 7. Pinapakita niyo ang kanyang versatility for the big man. Kayang-kaya magdala ng bola court to court all the way to the basket. Ito si Sydney Onwubere. Sydney Onwubere, isa sa mga inaasahan ni Coach Andy na kumana ngayong araw ng batak. At agawan ng rebound dun si Lamino at si Jericho Diego na binalik ni Coach Andy despite the 3 personal fouls. And here's Onwubere again. Back-to-back baskets for Sydney. Onwubere, he now has 9. 9 points na. Last game, I think he only had 7 points. Pero ngayon, 9 points na. We're only in the first half. Pinapanood daw ni Coach Reggie Varilla ang depensa ng Letran dahil very efficient. This long move of the game is brought to you by Smart Live, the smart life. Onwubere escaping that Joe Magdaleno defense. K-Rax, Kevin Racal will go back to the bench. The Ant-Man is back on the hard court together with Felix Abrico. There is our Ant-Man, Mark Cruz. Here's Soliano down on the block against Lamino. The handoff to Cruz. Diluwa ang bola doon and Jericho Diego ang nakakuha ng rebound. Diego has 5 boards already today, Coach O. But we have to remember, 3 fouls na yun si Diego. At tingnan natin kung papansinin at iti-take advantage ni Coach Alden Ayo yun. Kung gagamitin niya kasi 3 personal fouls na nga itong si Diego. Kung ibibigay nila yung bola doon sa binabantayan niya. Oo. Monsayak at the line. He is a good free throw shooter. Actually, their best free throw shooter at 83%. Talking about Francis Monsayak for EAC. At parehong pasok. Swak na swak. At parehong free throw ni Monsayak. 7 points na kinakamada ni Little General. 3:42. Bernabe is on the floor. Ito si Matthew Bernabe has just played in 1 game and averages, actually 1 minute lang siya ng larong yun. Oh, but an offensive foul ang itinawag dito kay Reynan Batak. Sayang yung basket niya. Apologize kagad siya. 15 foul on Letran as we take a look. Medyo na-excite siya yung may siko kay Monsayak. Na-excite siya dahil medyo kaliitan yung bumabantay sa kanya si Monsayak. Si Reynan Batak had the advantage height-wise, pero mas mabilis nga si Monsayak doon kaya nakuha niya yung offensive foul. Short on that triple try. Itong si Paspa. Bola pa rin ng EAC with 14 seconds on their shot clock. Mark Cruz on the floor. That guy averages 29 minutes per game. Siya ang pinakababad kahit off the bench si Mark Cruz. Siya naman ang pinakabinababad ni Coach Alden. Diego nahirapan, gives up his dribble, gives to Onwubere. And a foul down low away from the ball. Spotted Coach Olsen kay Felix Abrico. They're trying to seal si Lamino to si Abrico. Pero maganda yung or hinarangan ni Abrico to si Lamino kaya natawagan siya ng foul doon. But this is actually a big lineup for the EAC Generals. You have Diego there, you have Lamino,
at si Onwubere Oo. na maglalaro as a small forward. Malaking lineup to para dito kay Coach Andy de Guzman. And it's a very active front line for Coach Andy. Which is why nga, dahil alam niya malaki yung lineup niya, sinusubukan na talagang consciously ibigyan yung mga post ng EAC. Onwubere, Lamino, and Diego pag pinagsama-sama yung rebound average ng tatlong yun, 22 rebounds. Dahil 9.9 ang average ni Lamino. So far to si Lamino, 4 rebounds pa lang. Talagang pinaghandaan to ng Letran. Last game, he had 24. Pero ngayon, 4 rebounds pa lang siya dito sa first half. Ganda naman ng drive ng Batak, pero mas maganda yung blank ni Lamino. Pangatlong block na yan ni Amado Lamino, who is just a defensive force inside. Stepping on the line na naman ang itatawag. Francis Monsayak, hindi nagugustuhan ang mga turnovers nila. And Coach Aldenayo, despite of this 9-point lead, he wants to talk things over. Kaya kami po yung magbabalik ni Coach Olsen Rasela dito sa NCAA Season 91. Nilabas ng galing sa ABS-CBN Sports in Action. Nagbabalik ang NCAA Season 91 mamaya mga kapamilya sa ating halftime. Pag-flashback Friday muna tayo. Ano kayang iba't ibang kaganapan na nangyari sa ating NCAA All-Star Games? At maliban sa ating mga All-Star players, sino kayang mga artista na nakisali sa kasiyahan? Abangan nyo yan. Balik mo na si Andre. Maraming salamat. At yun, si Ella Cruz nagtutwork it like Miley, kagaya ni Coach Olsen Rasela during the timeout. At habang nagko-commercial break, sayang, Derek Al, di mo nahuli itong legend natin, Olsen Rasela, na nagtutwork it like Miley. Marami akong kilala magagaling mag-twerk. Isa na dyan si Jan Jan. Very familiar face in the NCAA yan si Jan Jan. Of course. Cruz off to Aprico. Balik kay Mark Cruz. Naubusan ng shot clock. Sayang. Ipasok pa naman ni Ant-Man ang bola doon sa net. Pero balik ang bola dito sa EAC. Good defensive sequence para dito sa EAC coming off that timeout. Maganda yung ginagawa ng EAC. Just hanging around. Ngayon, 9-point lead ang Letran Knights. Pero ito, turnover na for naman. the EAC. Oh. Yan ang naging problema nila nung first quarter. Hindi nila ma-break yung press nitong Letran, which produced a lot of points for Letran. I think 26 points only in the first quarter. Pero ngayon, ito, ang EAC naman, ang dumidepensa. Babad itong si Matthew Bernabe, Coach O, Nabihira gamitin ni Coach Alden. Ganda naman ng pick and roll. Kaya lang, di nakakonvert si Aprico. Onwubere, ito yung strength ni Aprico, ni Onwubere. Pero walang magagawa si Matthew Bernabe doon kung hindi i-foul na lang itong si streaking Sidney Onwubere. Yan ang pwede talagang gawin ni Sidney Onwubere. After a rebound, hindi na kailangan i-outlet sa mga guards Siya mismo kaya niyang tumuloy-tuloy. Oo, dalhin yung bola Sid Onwubere at the line, and the Phil Nigerian wingman, big man of Coach Andy de Guzman, that is, ay nasa linya. Of course, was born in Imus, Cavite. Probinsya niya sa Masbate. Bicol yan. Masbate, Bicol, diba? Bicol lang, mahina ako sa math, gumagaling ako Pero sa geography. Medyo. Bicol ang Masbate, ano ka ba? Di ba Bicol ang Masbate? Masbate nasa Bicol, oo. I-tweet nyo nga guys kung saan para hashtag Andre. And hashtag nakakahiya si Andre Felix and Olsen Rasela. Mark Cruz, ilista mo na ang 11 puntos niya. He leads all scorers with 11.
And more Those importantly, were just the first 2 points of Letran dun sa last 5 minutes. despite having this lead, no? Imagine if EAC had Jorem Morada suited up. Malaking bagay talaga yun for them. Lamino inside, finds Diego. Especially with Lamino there underneath. Lamino and to si Diego and Onwubere. Samahan mo ng Jorem Morada who can hit it from the outside. Ito si Monsayak pa. Maganda sana ang kombinasyon yun. Kaya nga, namayagpag ang EAC in their first round meeting noong 7 ng Agosto. Onwubere, kumakamada na, 12 na ang ginagawa ni Sid along with 4 rebounds. Under a minute to play in our first half. Maraming salamat sa pagtutok mga kapamilya. Ako po si Andre Felix, kasama si Coach Olsen Racela. Mark Cruz from the outside, too strong. The long rebound to Monsayak on the attack. Sees he has bigger defenders. He sees a trailing Diego na nahirapan sa paghawak ng bola. At hindi masisave ni Mejos, kaya balik ang leather dito sa Letran. Hindi na natutuwa si Coach Andy De Guzman. Oo, sayang yung opportunity na yun on the fast break. Si Monsayak, hindi man lang tumingin sa ring eh. All the way, he was looking to pass. Kaya na-anticipate ng Letran yun. That's why hindi naka-convert ang EAC dun sa play na yun. Luwip, may tanang ng bola, binigay kay Nambatak. Nambatak, the step back. Ganda ng depensa ni Onwubere, who's a good defensive player. Aprico skying high for the offensive rebound. The ball will stay with the navy blue and red Letran Knights. Jericho Diego, I'm actually amazed that he managed to control his fouls. Kahit may 3 personal fouls na siya, worth it ang sugal ni Coach Andy De Guzman. That shot from the corner, no go for Macjur Luip. Second personal lang itatawag dito kay Jom Soliano, offensive foul. Loose ball foul para kay Soliano. Loose ball, that is, yes. Pero penalty na itong Letran. So 2 free throws ang ibibigay dito kay Lamino. So a chance for them para ibaba itong kalamangan ng Letran. Out of 4 at the line today. Itong si Hamadu Lamino. Make that 4 of 5 now. That foul from Soliano was the 8th team foul. Itong Letran in the second quarter. There was Simeon Onwubere, pinahinga muna, nahihingal na. Pinahinga ni Coach Andy. Dying seconds of our first half. Luip, kailangan ng ibato ang bola. Luip, nahanap pa dun si Soliano, but a second too late yung pasa doon ni Macjur Luip kay Jom Soliano. I think that's not going to count. Pero chine-check ng mga referees. Pero sa angulo natin, parang nasa kamay pa yung bola nung tumunog yung buzzer. And kinurek tayo, tama. Sabi ni taga Bicolano na si Noel Claro and the Claro family, sa Bicol nga ang mas bate. Tama ka, Kuya Trey. Tingnan natin. Ito yung review. Sabi natin, Coliseum Barker, Rolly Manlapas, if that shot, pero ako, tingin ko pa lang hindi talaga counted. Ayun nga. Sabi ko, a second. Actually, hindi eh. Siguro 0.5 of a second too late, no? Ba't tinatatawa? Hindi, but this is still a very manageable lead. 7 points going into the halftime break. Kayang-kaya pa yan. Simeon Onwubere ay may kinamadan na 9 points. 9 of his 12 actually coming from the second quarter. But Mark Cruz, the Ant-Man, kumana ng 7 out of his 11 points here in the second. Kaya nga lamang ang Letran ng 7, 43-36 at the half. Kami po yung magbabalik dito lamang sa NCAA Season 91, Ilabas ang Galing sa ABS-CBN Sports and Action.